Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn 9th standard SAMACHEER KALVI English Unit 1 memory poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. In this poem, totally two characters are there. One is the poet, another one is the horse. In this poem, the poet is traveling with his horse for a long distance. While he is traveling, he went into the forest. In this poem, we are going to see what the poet and the horse is thinking by seeing the forest. This poem is written by Robert Frost. He was born in 1874 and died in 1968. He was an American poet. He is well known for his realistic description of rural life. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. He became a poetic force. He is known as the unofficial poet laureate of the US. First, I will read the summary and I will explain each line of the poem in both English and Tamil. Once the poet happened to travel through the dense woods on his horse. Dense woods. Woods meaning is forest in this poem. Woods meaning is forest. Don't forget. It was a cold evening with heavy snowfall. Enchanted by the beauty of the woods, the poet suddenly stopped to admire the scene of the woods being covered with snow. The poet seemed to know to whom the woods belonged. He also guessed that the owner of the woods must be residing at the village and would not know that the poet had halted at his woods enjoying the snowfall there. The poet's horse too must have been equally puzzled at the sudden pause at a place where there was no farmhouse or resting area. It happened to be the darkest evening of the year. Hence the horse shook his harness bells as if to enquire if the poet had halted by mistake or to set right any sudden problem. There was total silence all around, except for the gentle sound of the breeze blowing, carrying with its snowflakes. Though captivated by the splendid beauty of the lovely, dense, and dark woods, the poet could not remain there for long, as he had travelled over a long distance, covering many miles, further had to fulfill many promises or carry out many duties before his daily sleep or the eternal one. Perhaps the poet is reminded of his unfulfilled duties and responsibilities that he had to carry out before his tenure on earth ended. Hence, he, with regret, realizes that he had to keep continuing his journey and could not rest before fulfilling his duties in life. Okay, whose would these are? I think I know. It means the poet seems to know the owner of the woods. அதாவது அந்த போயட் வந்து இந்த உட்ஸ்னா ஃபாரஸ்ட், இந்த ஃபாரஸ்டோட ஓனர் யாருன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறாரு. ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் தோ. இட் மீன்ஸ் த ஓனர் மஸ்ட் பி ரிசைடிங் இன் த வில்லேஜ். அதாவது இந்த ஓனரோட ஹவுஸ் வந்து இந்த வில்லேஜ்க்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கணும்னு அவர் இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுறாரு. He will not see me stopping here. He does not know that the author has stopped in the woods. அதாவது வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து அவரோட ஃபாரஸ்டில் தான் இருக்காரு, ஃபாரஸ்டில் நின்றுட்டுருக்காரு அப்படின்னு இந்த ஓனருக்கு தெரியாது அப்படின்னு இவர் திங்க். டு வாட்ச் his woods fill up with snow. இட் மீன்ஸ் டு வாட்ச் ஸ்னோ engulf the woods. அதாவது அந்த ஓனரோட ஃபாரஸ்டில் வந்து ஸ்னோ வந்து எப்படி அந்த ஃபாரஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணியிருக்குன்னு இவர் பார்க்கறதுக்காக நின்றுட்டுருக்காரு. Okay, I just want to recall the first stanza. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Meaning, the poet seems to know the owner of the woods. The owner must be residing in the village. He does not know that the author has stopped in the woods
டு வாட்ச் ஸ்னோ என்கல்ஃப் த உட்ஸ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த போயட் இந்த வுட்ஸோட ஓனர், வுட்ஸ்னா ஃபாரஸ்ட், இந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ஓனர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஓனரோட வீடு வந்து இந்த வில்லேஜ்க்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும்னு அவர் இருக்கணும்னு கெஸ் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து இங்கே நின்றுட்டுருக்கிறது வந்து இந்த உட்ஸோட ஓனருக்கு தெரியாது அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து இந்த உட்ஸ் வந்து எப்படி இந்த ஸ்னோ ஃபில் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்காரு. ஓகே, செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் queer. Queer means something strange. It means the poet's horse must have thought it strange. அதாவது இந்த போயட்டோட ஹார்ஸ் வந்து நினைக்கிதான், இங்கே ஏன் நம்மளோட ஓனர் நிறுத்தியிருக்காரு, இது ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு அந்த ஹார்ஸ் திங்க் பண்ணுது. டு ஸ்டாப் வித்தவுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர். டு ஸ்டாப் அப்ரப்ட்லி அட் அ பிளேஸ் வேர் தேர் இஸ் நோ ஃபார்ம் ஹவுஸ். அதாவது இங்கே ஃபார்ம் ஹவுஸும் இல்லை, பக்கத்தில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு எந்த பிளேஸும் இல்லை, அப்போ ஏன் நம்ம ஓனர் இங்கே நிறுத்தியிருக்காரு, ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சம்திங் ஏன் நிறுத்தியிருக்காருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு இந்த ஹார்ஸ் திங்க் பண்ணுது. Between the woods and the frozen lake. It means between the woods and the lake that is frozen with snow. அதாவது இந்த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் டர்ன்ட் இன்டு ஐஸ். அதாவது வாட்டர் வந்து ஐஸாக மாறி இருக்குல்ல, அதை தான் ஃப்ராசன் சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஏன் இங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்காரு நம்ம ஓனர் அப்படின்னு இந்த ஹார்ஸ் யோசிக்குது. த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். It means on an evening which happened to be the darkest one of the year. அதாவது இந்த வருஷத்துலேயே இந்த டைம், அதாவது இந்த ஈவினிங் தான் வந்து ரொம்ப இருட்டாக ரொம்ப டார்க்கான ஈவினிங்காக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஹார்ஸ் திங்க் பண்ணுது. இந்த ஸ்டான்ஸால் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அந்த ஹார்ஸோட திங்கிங்கை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இந்த ஹார்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நிற்கும்போது என்னென்ன திங்க் பண்ணுது, என்னென்ன தாட்ஸ் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். Okay, I just want to recall the second stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. It means the poet's horse must have thought it strange to stop abruptly at a place where there is no farmhouse. Between the woods and the lake that is frozen with snow. On an evening which happens to be the darkest one of the year. அதாவது அந்த ஹார்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன திங்க் பண்ணுதுன்னா, ஏன் வந்து நம்ம ஓனர் இங்கே நிறுத்தியிருக்காங்க, இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம், இது வரைக்கும் எங்கேயும் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக, அதாவது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க இடத்துல எங்கேயுமே நிறுத்தலை, ஆனால் இந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க இடத்துல ஏன் இப்போ நிறுத்தியிருக்காரு, இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸும் இல்லை, ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடமும் இல்லை, அப்போ ஏன் இங்கே நிறுத்தியிருக்காரு, அதுவும் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரோசன் லேக்னால் வந்து ஃப்ரோசன்னா வாட்டர் டர்ன்ட் இன்டு ஐஸ், அதாவது வாட்டர் வந்து ஐஸாக மாறி இருக்க இந்த ஐஸான லேக்குக்கும் நடுவில் ஏன் நம்ம ஓனர் வந்து நிறுத்தியிருக்காரு. த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர்னால் இந்த வருஷத்துலேயே வந்து இந்த ஈவினிங் தான் ரொம்ப டார்க்கான ஈவினிங்காக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு அந்த ஹார்ஸ் சொல்லுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டான்ஸா. He gives his harness bells a shake.